Welcome, world. Thank you so much for tuning into Literary Express. My name is Thabitha, and we have a new series coming for you. What is the new series, Ankuntanara? I have an interesting series every week, new series. Learning English language through stories. Stories తో ఏం నేర్చుకుంటాము అనుకుంటున్నారా? సింపుల్. చిన్నప్పటి నుంచి మనందరికీ స్టోరీస్ అంటే ఇష్టం కదా. లెర్నింగ్ లాంగ్వేజ్ త్రూ స్టోరీస్ మేక్స్ ఇట్ మీనింగ్ఫుల్ అండ్ మెమరబుల్. వాట్ హ్యాపెన్స్ నెక్స్ట్? వాళ్ళు ఏమంటారు, వీళ్ళు ఏమంటారు, వాళ్ళ మైండ్స్ లో ఏం ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు అఫ్రేడ్ ఉన్నారా, వాళ్ళు సాడ్ ఉన్నారా, వాళ్ళు హ్యాపీ ఉన్నారా, ఇవన్నిటిని లిసన్ చేస్తూ కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాం స్టోరీస్ కి. సో హియర్ ఇస్ మై వే టు టీచ్ యూ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ త్రూ స్టోరీస్ in Telugu language. So today we have our first story. Every week, one story, new story. And దీంట్లో the most beautiful part is ఏదో అన్రిలేటెడ్ గా మనము కోరిలేట్ కాని స్టోరీస్ ని నేను మీ ముందుకు తీసుకురాను. సంథింగ్ కామన్, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఫెమిలియర్ టు ది ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ లో నేను మాట్లాడుతూ ఉంటాను. కామన్ పీపుల్ ని యూజ్ చేస్తూ ఐ క్రియేట్ స్టోరీస్, అండ్ దిస్ స్టోరీ is going to be very short and crisp, like 100 words, 200 words, not more than that. Today we have our first story, and presenting to you the first story. Who is she? What does she do? What happened? Who is she? What did she do? What happened? So the title itself మనకు కొన్ని clue words ఇస్తున్నాయి. Who is she? What did she do? What happened? What happened అని ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాము? ఏం జరిగింది అన్నప్పుడు వాట్ హ్యాపెండ్ అంటూ ఉంటాము. ఏమయ్యింది, ఏం జరిగింది, వాట్ హ్యాపెండ్. చాలా మందికి అది వాట్ హ్యాపెనా హ్యాపెండా కూడా వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. సో హ్యాపెండ్, ఈడి, ఆ ఈడి ఫామ్ ఉంటే గతం అని మనం సిగ్నిఫై అవుతుంది అనమాట. సో టుడే వీ హ్యావ్ నిక్ అండ్ ప్రియాంక స్టోరీ. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెండ్. Let's read the story slowly in a very slow manner. If you think I'm going fast, pause చేసుకొని మళ్ళీ స్టోరీని చూడండి, so that you will understand, and also try to pronounce the words like I do. Pronunciation కూడా మనం నేర్చుకోవచ్చు, న్యూ vocabulary కూడా మనం నేర్చుకుందాము స్లోగా in this video. Last week, Priyanka baked a cake for Nick's birthday party. Nick wanted a chocolate cake with white frosting. Priyanka was happy to bake the cake. First, Priyanka mixed the ingredients in a big bowl. Next, she poured the cake batter into 4 round baking pans. She put the pans in the oven. Finally, she baked the cakes for 20 minutes. Then, Priyanka prepared the white frosting. After the cakes cooled, Priyanka stuffed them and covered them with frosting. Priyanka wrote Nick's name on top with white frosting. She put 36 candles in the cake. On Sunday, Priyanka surprised Nick with the chocolate cake. Nick loved the cake. Nick had many gifts for his birthday. Nick said his cake was the best gift of them all. So this is our story of Nick's birthday party. So whenever you see clue words, something like last week, that is a significance that it is a completed activity, a finished story. Last week, last Monday, last Thursday, I went to Bangalore last Thursday. We celebrated Christmas last year. Now, last year ante now 2023 has already come. So last year is 2022. So last week, last month, last class. My last class was mathematics. This class is science. Last is something that is a completed one. To signify that, we use last. So let's understand other important things before we get into the details. The first thing I have for you is Nick's birthday party. Whenever you see something like Nick's birthday party, apostrophe S is to signify somebody's belongingness. Nick's birthday party కాబట్టి నిక్ యొక్క బర్త్డే పార్టీని నిక్ పక్కన అపాస్ట్రఫీ ఎస్ పెట్టేసి మనం సిగ్నిఫై చేస్తాం. అదే ఇండియాస్ ప్రెసిడెంట్ అన్నప్పుడు ఇండియా అపాస్ట్రఫీ ఎస్ పెట్టేసి వాళ్ళ యొక్క బిలాంగింగ్నెస్ ని మనము దానికి సిగ్నిఫై చేస్తాము. సో ఐ హ్యావ్ 2 things for you. When I say Nick's birthday party, I'm talking about Nick's particular belongingness, Nick's ki sambandhinchindi. When I say India's prime minister, also I repeat the same thing, India ki sambandhinchindi. But if I say boys andaru, it's a plural, okay? It is a plural.
If I say boys, I'm talking about ఒక్క boy కి సంబంధించిన property. I want to signify this with an example. I want to explain this with an example. Please understand it patiently. The first one, the boy's dance was fantastic. అంటే ఆ అబ్బాయి, ఆ ఒక్క సింగిల్ అబ్బాయి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ అబ్బాయి డాన్స్ చాలా ఫెంటాస్టిక్ గా ఉండింది. ఆ అబ్బాయి యొక్క డాన్స్ వాస్ ఫెంటాస్టిక్. ఆ అబ్బాయి యొక్క చేసిన ఈ డాన్స్ అయితే ఉందో ఆ ఫామ్ బాగా చేశాడు, చాలా బాగా చేశాడు. ఒక్క అబ్బాయి, ద బాయ్స్. అండ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ సెంటెన్స్ ఎప్పుడన్నా మనకు క్యాపిటల్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ద బాయ్స్ డాన్స్ వాస్ ఫెంటాస్టిక్. ఇక్కడ ఎంతమంది బాయ్స్ ఉన్నారు మనకు? దిస్ ఓన్లీ వన్ పర్టిక్యులర్ బాయ్. ద సెకండ్ సెంటెన్స్ ఐ హ్యావ్ ఫర్ యూ ఇస్ ద బాయ్స్ the boys dance was great. మరి ఇక్కడ ఏ బాయ్స్? చాలా మంది బాయ్స్, అంటే 10 మంది కలిసి చేసిన డాన్స్ చాలా చాలా బాగా వచ్చిందంట. మెనీ బాయ్స్, ఇక్కడ మెనీ బాయ్స్. కానీ ఇప్పుడు ఇది కూడా డాన్స్ అందరికీ సంబంధించిందే కదా, బాయ్స్ అందరూ కలిసిన వేసిన డాన్సే కదా. అప్పుడు వీల్ హ్యావ్ దిస్. The boys' dance was great. Okay, I hope this made sense to you. Let's get back to our story. So, Nick's birthday party, Priyanka's cake. You got it? The next vocabulary, well done. What are the different things that we learned here? The first one is frosting. Frosting ante enti? కేక్ మీద ఉండే ఆ క్రీమీ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఫ్రాస్టింగ్ అంటాము. ఇలాగా వేవీ షేప్ లో, ఫ్లవర్ షేప్స్ లో వస్తూ ఉంటాయి కదా, దట్స్ కాల్డ్ ఫ్రాస్టింగ్. వాట్ ఈస్ బేక్? కేక్ ని బేక్ చేస్తాం. కేక్ ని ప్రిపరేషన్ అనే ప్రాసెస్ ని బేక్ అంటారు. ఆ మైక్రోవేవ్ అవెన్ లో పెట్టి చేస్తాం కదా. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓవెన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇట్ ఈస్ అవెన్. ఓవెన్ అని మీ పక్కన ఎవరన్నా కూడా పర్లేదు, మీరు మాత్రం అవెన్ అని అనండి. ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ కానీ, అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ కానీ, బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ కానీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, లెట్స్ నాట్ కాల్ ఇట్ ఓవెన్, బట్ ఇట్ ఈస్ అవెన్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ బౌల్. అందరం ఏమంటాం దాన్ని? బౌల్ అంటూ ఉంటాం కదా, బట్ dear friends, it is bowl. Let's remember, it is bowl. Batter. What's the next one? Batter. Batter is a beautiful word, and I want you to understand this. Chala mandi common ga vaadaru. Dosa batter, idli batter vine untaru kan. So ee pindini kalipin tarata, water ni add chesin tarata, total mix chesin tarata vache a form of liquid edaithe untundo dani batter antam. Dosa batter, idli batter. All right, bonda batter, vada batter. But at the same time, పిండిని చపాతీ చేసేటప్పుడు ఇలా వేసి పిండిని వేస్తాం కదా, దాన్ని ఫ్లోర్ అంటాం. FLOUR అంటాం. కలిపే దాన్ని నెడ్ అంటాం. KNEAD. Let me introduce you to these words. The words that we learned here are batter. The next one is flour, wheat flour, chapati flour, etc. The next one is knead. Knead అంటే ఏంటి? కలుపుట, ఒత్తి. ఈ పార్ట్ ని మనం ప్రెస్ చేసి ఏదైతే చపాతీ చేస్తామో knead అంటాం అన్నమాట. My mother is kneading the dough. యాక్చువల్లీ చపాతీని చేసిన తర్వాత వచ్చేదాన్ని డో అంటారు అనమాట. చపాతీ పిండి మొత్తం కలిపేసిన తర్వాత వచ్చే ముద్దని ద డో ఇస్ రెడీ, చపాతీ డో ఇస్ రెడీ. సో బ్యాటర్ అంటే లిక్విడీ ఫామ్ లో పిండి కలిపిన తర్వాత వస్తుంది. ఫ్లోర్ అంటే ఆ పిండిని ఫ్లవర్ అంటారు. నీడ్ అంటే కలిపే ప్రాసెస్ ని నీడ్ అంటారు. ముద్ద ఫామ్ అయితే మాత్రం డో అంటారు. సో మెనీ వర్డ్స్ ఇన్ వన్ క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ ఇన్ టు అవర్ స్టోరీ. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వర్డ్ వీ హ్యావ్ ఇస్ స్టార్ట్. సో స్టార్ట్ అంటే ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టుట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ బుక్, సెకండ్ బుక్, ఇది ఒక డాక్టర్స్ క్యాబిన్ లో ఉన్నాం అనుకోండి. పేషెంట్స్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ దే ఆర్ ఇన్ లైన్ కదా. వాళ్ళ బుక్స్, వాళ్ళ హాస్పిటల్ ఫైల్స్ ని మనం స్టేక్ చేస్తాం. ఒకదాని మీద ఒకటి స్టేక్. లైబ్రరీలో బుక్స్ ఒకదాని మీద ఒకటి స్టేక్ అయి ఉంటాయి. సో స్టేక్డ్ అంటే ఒకదాని మీద ఒకటి. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ a surprise. చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. సర్ప్రైజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి మీకు ఏదైనా అనుకోని రీతిగా ఏదైనా మిమ్మల్ని కలవటానికి వచ్చిన, మీకు ఏదైనా ఐటమ్ మీకు చెప్పకుండా తీసుకొస్తే దాన్ని సర్ప్రైజ్ అంటారు. సో నౌ లెట్స్ గెట్ ఇంటు లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద స్టోరీ. సో ద ఫస్ట్ క్లూ దట్ ఆర్ రైటర్, దట్ ఈస్ మీ, ద ఫస్ట్ క్లూ నేను మీకు ఏమిస్తున్నాను అంటే, లాస్ట్ వీక్
లాస్ట్ వీక్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్లూ. సో లాస్ట్ అనే సిగ్నిఫికెన్స్ బట్టి మీరు అది గతం అని తెలుసుకోవచ్చు. లాస్ట్ వీక్, లాస్ట్ మండే, లాస్ట్ ఇయర్, లాస్ట్ ట్యూస్డే, ఆల్ ఆఫ్ దీస్. లాస్ట్. ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ మన వర్బ్స్ అన్నీ ఈడీ ఫామ్ లో ఉంటాయి. వర్బ్ అంటే ఏంటి అంటే యాక్షన్ ఫామ్. ఓకే, యాక్షన్ ఫామ్ లో వచ్చేవి. యాక్షన్ అంటే ఏంటి? చేయటం. ఇప్పుడు తబిత అనేది ఒక పేరు, ప్రియాంక అనేది ఒక పేరు, ఇండియా అనేది ఒక పేరు, ఇవన్నీ నౌన్స్. కానీ మన యాక్షన్స్ ని వర్బ్స్ అంటే చేసే యాక్షన్. డాన్స్, సింగ్, టీచ్, టాక్, బేక్, ప్రిపేర్, ఎక్స్ప్లెయిన్, ఇవన్నీ యాక్షన్. సో ఇవన్నిటికీ ఈడీ పెట్టుకుంటూ వెళ్తే పాస్ట్ అవుతాయి. అన్నిటికీ ఈడీ వస్తాయా? రావు, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ హ్యావ్ ఈడీ. So let's start with our paragraph. The first word we have is Priyanka baked a cake. So bake అనే ప్రాసెస్ ని ఆల్రెడీ ఫినిష్ అవ్వటం వలన ఈడీ యాడ్ చేయటంతో బేక్డ్ అయింది. ప్రియాంక బేక్డ్ a cake for next birthday party. Nick wanted. మళ్ళీ వాంట్ అంటే కావాలి, నాకు కావాలి. కానీ గతం కాబట్టి Nick wanted a cake. I wanted some coconut water. My mother wanted a tablet for headache. So wanted అంటే గతంలో కావలసి ఉండింది, ఇప్పుడు కాదు, wanted. Nick wanted a chocolate cake. And look at the pronunciation, my dear friends. I am not pronouncing this as wanted అనట్లా. నేను అంటున్నాను wanted. ఎప్పుడన్నా టీ ఎండింగ్ తో వర్డ్స్ వస్తే దానికి ఇడ్ గా చెప్పాలి. వాంటెడ్ అంటాం, వాంటెడ్ అని అనం. నెక్స్ట్, ప్రియాంక వాజ్ హ్యాపీ టు బేక్ ద కేక్. ద నెక్స్ట్ క్లూ ఇస్ వాజ్ ఏంటి? వాజ్ అంటే కూడా ఉండటం అంటే ఏంటి? ఒక పరిస్థితిలో ఉండటం. ప్రియాంక ఈజ్ హ్యాపీ అంటే ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. ప్రియాంక వాజ్ హ్యాపీ అంటే అప్పుడు హ్యాపీగా ఉండింది. సో వాజ్ అప్పుడు, ఈజ్ ప్రస్తుతం, రైట్? అదే ప్రియాంక అండ్ నిక్ ఇద్దరు తీసుకుంటే ప్రియాంక నిక్ ఆర్ హ్యాపీ ఇవాళ, ప్రీవియస్ అయితే వర్ హ్యాపీ గతంలో. నెక్స్ట్, ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. దాట్ ఈస్ సీక్వెన్స్. ఈ రెండు పారాగ్రాఫ్స్ లో ఒక సీక్వెన్సింగ్ స్టోరీ మనకు తెలుస్తుంది. యూజువలీ ఎప్పుడన్నా మీరు నేను ఒక స్టోరీ చెప్పాలనుకుంటే జనరల్ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడేటప్పుడు మనం ఎలా మాట్లాడతాం, జనరల్ గా కామన్ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడాలంటే ఫస్ట్ నిద్ర లేచాను, తర్వాత బ్రష్ చేసుకున్నాను, తర్వాత స్నానం చేశాను, తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశాను, ఇది తర్వాత. అదే ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాల్సి వస్తే ఫస్ట్ ఐ వోకప్, నెక్స్ట్ ఐ బ్రష్డ్, నెక్స్ట్ ఐ డిడ్ దట్, నెక్స్ట్ ఐ డిడ్ దిస్. సో ఈ నెక్స్ట్ అనే దాన్ని మనం వదలము. So today let's learn a sequencing concept. Are you ready for it, friends? So let's see this. First, Priyanka mixed the ingredients. So మొదటగా ఏం చేసిందంట? మిక్స్ చేసిందంట. కానీ గతంలో చేసింది కాబట్టి మిక్స్డ్. ప్రియాంక మిక్స్డ్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే ఐటమ్స్ అన్నమాట. సో మనము ఒక పులిహోర చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్? పల్లీలు, తాలింపు దినుసులు, ఆయిల్, ఇవన్నీ మన ఇంగ్రీడియంట్స్. ఒకటి అయితే ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే మెనీ అని అర్థం. సో ప్రియాంక మిక్స్డ్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇన్ అ బిగ్ బౌల్ కాదు, బౌల్. నెక్స్ట్ షీ పోర్డ్. నౌ ఫస్ట్ ఏదో చేసిందంట, తర్వాత రెండవ స్టెప్ ఏంటంట? నెక్స్ట్ షీ పోర్డ్ ద కేక్ బ్యాటర్. సో పోర్ అంటే ఏంటి? వెయ్యుట. గతంలో వేసేసింది కదా, పోర్డ్ ద కేక్ బ్యాటర్ ఇంటూ 4 round baking pans. ఒక pan కాదంట, 4 baking pans అంట, round colored be. She poured the cake into. Now remember this, friends. ఒక లోతుగా ఉన్న ఐటమ్ లోకి ఏదైనా పోస్తే లోతులోకి పడుతుంది కదా, ఇంటూ. ఓకే, ఒక బకెట్ ని బావిలోకి వేసామనుకోండి, షీ త్రో అంటే వేయటం, ఆల్రెడీ వేసేస్తే షీ త్రూ ద బకెట్ ఇంటూ ద వెల్. సో అలాగే మన ప్రియాంక poured the cake into the baking pan. She put the pans in the oven. She put. నెక్స్ట్ వచ్చే మన వర్బ్ పుట్ అనమాట. అదేంటి మేడం, మిక్స్ అంటే మిక్స్డ్ అయింది, పోర్ అంటే పోర్డ్ అయింది, మరి పుట్ కాస్త పుట్టెడ్ అవ్వాలి కదా, అవ్వదు కదా. ఇంగ్లీష్ ఇస్ అ కన్ఫ్యూజింగ్ లాంగ్వేజ్ కదా. బట్ నో, ఇట్స్ నాట్ దాట్ కన్ఫ్యూజింగ్. ఫాలో మీ అండ్ యూ విల్ కీప్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. సో ఇక్కడ యూ కెన్ సింప్లీ సే పుట్. సో పుట్ కి గతం కూడా పుట్టే. పుట్ కానీ ఐఎన్జీ ఫామ్ అంటే ఇప్పుడు పెడుతుంటే మాత్రం పుట్టింగ్ అంటాం, ఐఎన్జీ యాడ్ చేస్తాం. తర్వాత షీ పుట్స్ ద పాన్స్ ఇన్ ది అవెన్. ఓకే, ఫైనలీ
So now we have the next step, and that is finally ane step. చివరిగా ఏం చేసిందంట, she baked the cakes for 20 minutes. 20 minutes కోసం తను బేకింగ్ ప్రాసెస్ ని మెషిన్ ఆన్ చేసేసి వెయిట్ చేశారనమాట. బేక్డ్ ద కేక్స్ ఫర్ 20 minutes. ఆ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అవ్వడానికి 20 minutes పట్టింది. బేక్, బేక్డ్. సో ఇప్పుడు వరకు చూసిన వర్బ్స్ ని ఒక్కసారి రివైజ్ చేసుకుందాం. బేక్, బేక్డ్. మిక్స్, గతంలో మిక్స్డ్. పోర్, గతంలో పోర్డ్. పుట్, గతంలో పుట్. ఇక్కడ వరకు వచ్చాం. సో నౌ లెట్స్ గో ఫార్వర్డ్. దెన్ నౌ లుక్ ఎట్ దట్. దెన్ ఓకే. సో ఇప్పటిదాకా ఆ సీక్వెన్స్ ఎలా జరిగింది ఫ్రెండ్స్? ఫస్ట్ వన్ వాజ్ ఫస్ట్, నెక్స్ట్, ఫైనలీ, దెన్. దాట్ ఈస్ హౌ యు నీడ్ టు సీక్వెన్స్. ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఇఫ్ యూ కెన్ పాజ్ ద వీడియో అండ్ థింక్ ఆఫ్ సంథింగ్. మీరు ఇవాళ చేసినది ఏం చేశారు? ఇవాళ మీరు నిద్ర లేచారు, పళ్ళు తొంకున్నారు, కాలేజ్కి వెళ్ళారు, ఆఫీస్కి వెళ్ళారు, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. ఫస్ట్ ఐ woke up, then I did something, next I did this, finally I went to my office. I reached my office at 1 o'clock. So this is how you need to sequence your day. ఇది గతానికైనా, ప్రస్తుతంకైనా, ఫ్యూచర్ కైనా, దేనికైనా వర్తిస్తుంది. బట్ యూ నీడ్ టు సీక్వెన్సెస్. ఈ నెక్స్ట్ 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 అనే బిజినెస్ మనందరం ఆపేయటం అందరికీ మంచిది, రైట్? లెట్స్ కంటిన్యూ విత్ ద స్టోరీ. వాట్ హ్యాపెండ్ ఆఫ్టర్ దాట్? Then Priyanka prepared a white frosting. So white frosting అనుకున్నాం కదా, ఆ క్రీమీ పార్ట్ ఫ్లవరీగా చేస్తాం కదా, చెరీస్ పెడతాం దాని మీద. సో దాట్ ఈస్ వైట్ కలర్డ్ ఫ్రాస్టింగ్ ప్లేస్ చేశారు. Priyanka prepared. So the next verb we have is prepared. After the cake cooled, కూలింగ్ అయిన తర్వాత, ఆఫ్టర్ ద కేక్స్ కూల్డ్, ఆఫ్టర్ ఇండియా గాట్ ఇట్స్ ఇండిపెండెన్స్, ఆఫ్టర్ మై మదర్ టుక్ అ బాత్, షీ పర్ఫార్మ్డ్ పూజ, ఆఫ్టర్ సంథింగ్ అంటే ఏదో జరిగిన తర్వాత. సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంట? కేక్స్ కూల్ అయిన తర్వాత సంథింగ్ హ్యాపెండ్ అంట. ఆఫ్టర్ ద కేక్స్ కూల్డ్, ప్రియాంక స్టాక్డ్ దెమ్. స్టాక్డ్ అంటే ఒక కేక్ మీద ఇంకొక కేక్ మీద ఇంకొక కేక్ పెట్టిందంట. ఆల్రెడీ వీ హావ్ అండర్స్టూడ్ దట్ వీ హ్యావ్ 4 రౌండ్ కేక్స్. 4 బేకింగ్ పాన్స్ లో 4 కేక్స్ వచ్చింటాయి కదా, దాన్ని ఒకదాని మీద పేర్చడాన్ని స్టక్డ్ అన్నాం అనమాట. అండ్ కవర్డ్, గతంలో కవర్డ్ దెమ్ విత్ ద వైట్ కలర్డ్ ఫ్రాస్టింగ్. So far the verbs in this paragraph: prepare, prepared; cool, cooled; stocked, covered. Then Priyanka wrote Nick's name. The next verb we have is wrote. Ippudu verb of writing kodam. Write ante write. Okay, write. Gatanlo write becomes wrote. Writed avadu. Ippati varaku manamu మిక్స్డ్ చూసాం, పోర్డ్ చూసాం. అలాగే ఇర్రెగ్యులర్ గా పుట్ చూసాం. పుట్ కాస్త పుట్టెడ్ అవ్వలేదు, పుట్ అయింది. సేమ్ వే రైట్ కాస్త రైటెడ్ అవ్వలేదు, రోట్ అవుతుంది. ప్రియాంక రోట్ నిక్స్ నేమ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద వైట్ ఫ్రాస్టింగ్. షీ పుట్ 36 candles. షీ పుట్, మళ్ళీ పుట్టెడ్ రాలేదు, షీ పుట్ 36 candles. అండ్ ఇన్ ద కేక్, ఇక్కడ let's listen to 3 different things that I want to mention for you all. Idemo, she poured the cake into ఒక ఎంప్టీనెస్ ఉన్న ఒక బౌల్ లోకి వేయటం వల్ల ఇంటూ లోపలికి వేసేసింది అన్నా. ఇక్కడేమో నిక్స్, ప్రియాంక రోట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ నిక్స్ వైట్ ఫ్రాస్టింగ్. అంటే ఫ్రాస్టింగ్ మీద, కేక్ మీద, ఆన్ మీద అనే దానికి ఆన్ అంటాం అనమాట. రైట్ ఆన్ మై హ్యాండ్. ఫోన్ నెంబర్ చెప్పు. ఐ విల్ రైట్ ఆన్ మై హ్యాండ్. ఆన్ అంటే పైన. సో ప్రియాంక రోట్ ఆన్ ద కేక్. ద థర్డ్ వన్ ఈస్ ఇన్ ద కేక్. షీ పుట్ 36 candles ఇన్ ద కేక్. ఆ క్యాండిల్స్ ని ఇట్లా ప్లేస్ చేసింది కేక్ మీదకి. ఓకే, ఇన్, అందుకని ఇన్. సో ఇన్ టు, ఆన్, ఇన్, ఈ మూడిటికి మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమైందని నేను భావిస్తున్నాను. Let's go to the third and the final paragraph. And the final paragraph is on Sunday. So ikkada last week anindi, mali alage on Sunday anindi. Appudu meer sudden ga confuse avvachu. Mari ee Sunday next Sunday kuda avvachu kada ani kuda meer anukochu. On Sunday, Priyanka surprised. Malli ed form ochindi, ventane gatam. On Sunday, Priyanka surprised Nick with white chocolate. Surprise,
already చేసేసింది కాబట్టి surprised Nick with the white chocolate. Nick loved the cake. Nick had many gifts. Had అంటే ఉండుట, have అంటే ఉండుట, గతంలో ఉండినాయి కాబట్టి had. Have, had, had. Nick అనేది మగవాడు, అలాగే ఇంకెవరైనా లేడీని పెట్టినా కూడా గతానికి హ్యాడే. ఓకే, నిక్ హ్యాడ్ మెనీ గిఫ్ట్స్. ఆయన బర్త్డేకి మెనీ గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి. నిక్ సెడ్ హిస్ కేక్ వాస్ ద బెస్ట్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆల్. సే అంటే చెప్పటం. సెడ్, నిక్ సెడ్ చెప్పేశాడు. నిక్ సెడ్ హిస్ కేక్ వాస్ ద బెస్ట్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆల్. సో దిస్ ఈస్ ప్రియాంక అండ్ నిక్స్ స్టోరీ. నిక్స్ బర్త్డే పార్టీ చాలా బాగా జరిగింది, నేను ఎంజాయ్ చేశాను, మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేశారని భావిస్తున్నాను. సో క్విక్లీ లెట్స్ రీడ్ దిస్ పారాగ్రాఫ్. ఇప్పుడు మీరు నాతో పాటు ఈ పారాగ్రాఫ్ ని స్టోరీని చదవడానికి ప్రయత్నించండి. In another 45 seconds, we're going to be perfect with gatanlo jarigindi ela cheppatam. So that is simple past tense. Are you ready with me, friends? Do it. Who is she? What does she do? What happened? Last week, pause. Priyanka baked a cake for Nick's birthday party. Bigger pause, longer pause. Alaga, comma unte shorter pause, full stop unte longer pause. అలాగే సిగ్నిఫై చేయాల్సిన బిగ్, స్మాల్ అలాంటి అడ్జెక్టివ్స్ ని కూడా స్ట్రెస్ చేయాలి, హైయర్ ఇంటోనేషన్ తో స్ట్రెస్ చేయాలి. లెట్స్ డూ ఇట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వన్ లాస్ట్ టైం. లాస్ట్ వీక్ Priyanka baked a cake for Nick's birthday party. Nick wanted a chocolate cake with white frosting. Priyanka was happy to bake the cake. First, Priyanka mixed the ingredients in a big bowl. She poured the cake batter into 4 round baking pans. She put the pans in the oven. Finally, she baked the cakes for 20 minutes. Then, Priyanka prepared the white frosting. After the cakes cooled down, Priyanka stuck them and covered them with frosting. Priyanka wrote Nick's name on top with white frosting. She put 36 candles in the cake. On Sunday, Priyanka surprised Nick with the chocolate cake. Nick loved the cake. Nick had many gifts for his birthday. Nick said his cake was the best gift of them all. I hope you enjoyed the story as much as I did. నేను ఎంజాయ్ చేసినంతగానే మీరు ఎంజాయ్ చేశారని భావిస్తూ నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకొక స్టోరీతో కలుద్దాము. టిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్, subscribe to my channel. Thank you so much. Literary Express. Share with your friends and family. Bye-bye.